Welcome to my podcast. Today we are going to explain the Giants of Barcelona. The Giants of Barcelona, the heart of popular festivals. The Gigants in Catalan, are arguably the most beloved figures of Barcelona's street festival. These towering papier-mâché figures, standing between 10 and 13 feet tall, represent historical figures, legends, or traditional characters from local life. The history of gigants in Barcelona dates back to 1391, originally linked to the Corpus Christi processions. In the beginning, they served a didactic and religious purpose, often portraying biblical characters like Goliath. Over the centuries, they evolved from religious icons into secular symbols of neighborhood identity and civic pride. The most iconic pair are the Gigants de la Ciutat. They represent King James I, the Conqueror, and Queen Violent of Hungary. Although the current figures were created in 1992, they follow the aesthetic of much older versions. As the city's official host, they only perform on major occasions, such as La Mercè Festival or the Feast of Santa Eulalia. Almost every district in Barcelona has its own pair of giants, each with a unique backstory. Gegants del Pi, among the oldest and most famous, they even have their own folk song that every local child knows by heart. Gigants de Santa Maria del Mar. These figures represent a Moorish king and a Christian queen, reflecting the city's complex medieval history. Inside every gigant is a person called a giganter. Carrying a gigant requires significant strength and balance, as the wooden frame rests directly on the carrier's shoulders. The highlight of any appearance is the dance. The gigants spin and waltz to the rhythm of the gralla, a traditional high pitched wind instrument, and drums. Los gigantes de Barcelona, corazón de la fiesta popular. Los gigantes son, sin duda, los protagonistas más queridos de las fiestas mayores en Barcelona. Estas figuras de cartón piedra, que pueden medir entre 3 y 4 metros de altura, representan personajes históricos, legendarios o figuras de la vida cotidiana. El origen de los gigantes en Barcelona se remonta al año 1391, vinculados inicialmente a la procesión del Corpus Christi. En aquel entonces tenían una función didáctica y religiosa, representando a personajes bíblicos como Goliat. Con el tiempo, estas figuras perdieron su carácter puramente religioso y se convirtieron en símbolos de identidad de los barrios y de la ciudad. Los gigantes más emblemáticos son los Gegants de la Ciutat. Representan al rey Jaime I el Conquistador y a la reina Violante de Hungría. Los actuales datan de 1992, pero siguen el modelo de figuras mucho más antiguas. Son los anfitriones de la ciudad y solo bailan en ocasiones muy especiales, como en las fiestas de la Mercè o Santa Eulalia. Cada barrio de Barcelona tiene su propia pareja. Por ejemplo, els Gegants del Pi son de los más antiguos y famosos.
conocidos por su propia canción popular, El gegant del Pi, Gigants de Santa María del Mar. Representan a un rey moro y a una reina cristiana, recordando el pasado medieval de la ciudad. Detrás de cada gigante hay una colla gigantera. Ser gigante requiere fuerza y equilibrio, ya que el portador carga la estructura sobre sus hombros mediante unos caballetes de madera. Lo más impresionante es el baile. Los gigantes giran y se mueven al ritmo de la gralla, un instrumento de viento tradicional, y el tambor.